nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Mens kan baie maklik misgis dat 'n nisboerdery net 'n klein boerdery is. Wel Corneille, ek dink daar's groot nisboere en klein nisboere en ons plek vir beide van hulle. Ek stem saam solank hulle net suksesvol is. En volhoubaar. Sê, Hallo julle, dis lekker om saam te kuier. welkom by nisBOERE. In hierdie episode van nisBOERE. Ons basis is hierdie week die bekoorlike Banhoek Lodge in Stellenbosch. Dis 'n bestemming vir die fynproewe. Puikakkommodasie, pragtige uitsigte, 'n verskeidenheid aktiwiteite, elke moontlike gerief en gasvryheid sonder weerga. Die eerste nisboerdery in hierdie episode is 'n familiesaak, Mount Joy Farms. Die plaas spesialiseer in pruime. Daarna besoek ons Blueberry Bar net buite Stellenbosch. Hier word vars bloubessies met sorg verbou en verwerk. Hier is Corneille en Nicolaas. Hallo julle en baie welkom by nog 'n aflewering van nisBOERE. My gas vandag is Nicolaas Basson. Nicolaas, jy baie welkom hier. So is 'n groot voorreg vir jy te hê vandag. En vertel my 'n bietjie, ja, wie is jy en wat doen jy? Corneille, dankie, dis lekker saam met jou in die nisboere span vandag. So ja, ek is Nicolaas, ek kom van 'n klein dorpie Villiersdorp af, nie te ver van waar ons vandag sit nie. Ja. En ja, groot geword op die plaas. Ek moet sê ek dink ek is eintlik baie bevoorreg om te kan sê ek het groot geword in die landbou op my voorstoep. En ja, na skool is ek Stellenbosch Universiteit toe, landbou gestudeer daar. So na universiteit het ek ingeval by die Agritech Innovation span wat ongeveer so 3,5 jaar terug is. En ja, van daar af trek op as 'n landboukundige, hortoloog en my area waarin ek werk is hoofsaaklik die Weskaap en my fokus gewas is kernvrugte en steenvrugte. Ja, lekker man. Weet jy, ek kan nie wag om verder met jou te gesels hier, maar ja, kom ons koop af. Ons eerste nisboerdery op vandag se program is Mount Joy Farms in die Banhoek Vallei. nisBOERE het gaan inloer. Mount Joy Farms, gestig in 1899 in Stellenbosch. Die plaas spesialiseer in pruimvariëteite en kombineer meer as 'n eeu se ervaring met moderne omgewingsvriendelike boerdery en etiese arbeidspraktyke. My grandfather is originally from Denmark, but he immigrated to Kenya after the war and was a big game hunter there. And the money that he made from big game hunting eventually bought his own farm in the highlands. And he farmed that for probably the next 20 years. And after independence, they decided that, well, they actually had a choice. They could either immigrate to Canada, Australia, or South Africa, but they didn't want to leave Africa. So my grandfather decided to immigrate down to South Africa. So that's when he bought Mount Joy. And when he bought the farm, we had various crops such as apples, pears, plums, cherries, but also livestock. And my grandfather did that for a few years. And when he passed, my grandmother took it over. My father decided to take it over and run it as a side business. He's actually an advocate by trade, but we wanted to keep the family legacy going in some capacity. And yeah, I sort of got involved in the family business about 5 years ago. So on this farm in particular, we have 15 varieties, such as African Rose, Black Splendor, Ruby Dawn, and those tend to do very well in the export market in particular. But they are a bit harder to farm than sort of the mid and the late season varieties, because the early season varieties, you don't have a lot of time to grow the actual fruit. So you need to manage the cultivation of those crops very well, like in season. The last 5 of the 2 seasons I've been here, wind has probably taken off like 20% of our crop. And it's not just like blowing fruit off the trees, it's the damage that is caused like on the tree itself. So rub marks are a big problem with plums. And rub marks essentially are caused when the fruit is rubbing against, either the leaves or other parts of the tree. So yeah, I mean, that's a big problem. I mean, in some years we've lost, I think it was in 2020 when I first joined the business, we lost about half our crop to wind. And that's sort of been resolved now because it's a combination of planting earlier cultivars, because generally we find that, especially in this area in Stellenbosch, the most significant wind we end up getting in January, February. And especially with our early cultivars, we harvest towards the end of December. So we sort of like skip that
externality. We run quite an extensive foliar program, and I guess farming is all about timing and making sure that you're on it with irrigation, with foliar feeds, with fertilizer. So I think Robert and I run quite a tight ship, so that allows us to produce the best quality we can. Well, we basically use Agrotech Innovation. They've helped us a lot. They did our soil monitoring and soil science samples this year. And then we get in a program, we take the soil samples and then we look at them, and then we see that they look at them as well, and they see that there's an imbalance of calcium or imbalance of nitrogen in the soil. And then they say, okay, apply so much, so they help us that way. And also with the nematode analysis, they're also helping us with that, because we've got a few blocks that have infested with nematodes. Now they're also a big problem as a fruit farmer, because the trees grow, they don't just die. But the only way you can see them is if you have the soil analyzed and they have a look at the soil and they see how many nematodes are in it, which ones are harmful and which ones aren't harmful. Our turnaround is fairly short, because our early varieties, they flower and we actually pick them at the end of November, 28th of November comes the African rose, and then it follows on. We plant different varieties. As Mark said, we plant 15 different varieties, all aimed at getting to the different markets. We've got the early varieties that go into early market, mid-season varieties, and then the end-of-season varieties. Obviously, you command a premium with the early varieties and the late-season varieties, because there's no fruit in the market. And the mid-season varieties are there because you need to have something to keep you going. So we plant them strategically, so we have enough to pick in that window, for each window, so we keep the guys going. Because the worst thing to do with a contract team is you start to build up a relationship with them, and then you've got to let them go home for a week or two, and in that time a whole bunch of them go off and find other work. So if you look at our farm in particular, we export about 90% of what we produce, and the other 10% goes for local. It is quite difficult having like a monocrop to manage cash flow, because we essentially only get paid 4 months after our fruit has been shipped out. So there is quite a high demand for like working capital in a business like this. And to diversify, we do like long-term rentals and short-term rentals. At the moment, we have a single house which we Airbnb for like short-term rentals, and then we have about 7 houses on the farm, which we've sort of renovated over the years to provide additional income, and those are our long-term tenants. So that'll supplement the income just from the fruits itself. Also, we have a pack house located on the other side of Mount Joy, which we pack a lot of fruit for Boschendal, we pack a lot of fruit for Lawrenceford, particularly plums. But I mean, that pack line is set up mostly to pack our own fruit, but also outside growers, like any stone fruit. I mean, we're packing pomegranates at the moment. And that'll all help supplement the farm's actual income. It's hard work. Don't think that you can just come into farming, but it's very rewarding. You got to find rewarding and self-fulfillment out of the small things. You got to enjoy seeing bees pollinate flowers. You've got to enjoy knowing that you gave water and now the tree's growing. You've got to enjoy the small things, not just the big things. Financially, it can be very rewarding if you get it right, but it takes a lot of hard work. Nicolaas, ek hoor jy ken die plaas. Vertel my 'n bietjie meer man. Cornelis, ja, wat vir my uitstaan van Mount Joy is die feit dat hulle op relatiewe klein hektare 'n groot verskeidenheid kultivars het. Dit wys maar net vir my dat hulle probeer vorentoe beweeg soos wat die markte verander. Hulle ondersoek gedurig nuwe kultivars, nuwe genetika, daai tipe van ding. En dan ook hulle fokus nie altyd net op kwantiteit nie, maar ook kwaliteit. So ek dink dis iets wat vir my regtig uitgestaan het van hulle. Ons gaan gou 'n bietjie winkels toe en dan gaan ons by die volgende kookwater nisboer inleer. Net hierna, ons besoek Blueberry Bar. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Blueberry Bar, in die hart van die Kaapse Wynlande, is 'n familieplaas wat heerlike bloubessies kweek op 'n volhoubare manier sonder chemikalieë. Hulle boer op 3 pragtige landgoedere en gebruik slim, natuurlike metodes om elke bessie perfek te maak.
Jy kan self bessies kom pluk en daarna iets lekkers geniet in die plaaskafee. Van smoothies tot konfyt. By Blueberry Bar proe jy die varsheid van die plaas, een bessie op 'n slag. We're standing here at Greendale Farm on the slopes of the Simonsberg Mountain. My family has been farming in this area for over 100 years. Most of my career has been in the wine industry with Vaxburg, my family's farm, but about 20 years ago now we started diversifying out of the wine industry, and we started with blueberries. And my dad was one of the first blueberry farmers in South Africa. And yeah, we've seen amazing development in the industry, and I'm excited to be part of it today. The plan to go into blueberries was a masterful idea, and we saw the future, but it was more by accident than design, really. A gentleman by the name of Trevor Mackenzie was a very good friend of my father, and he really invited my father on a journey of discovery more than anything else. And it was very, very humble beginnings, and we started, and very quickly the industry started to gain traction. And from early beginnings now, South Africa and Zimbabwe combined, we export maybe 22,000 tons out of South Africa, which in the global picture is still quite small, but it's come a long way since the beginning, for sure. So a big focus for us is sustainability. We've been one of the leaders in that space in agri for a long time. A big focus for us is looking at the farm and considering our carbon emissions and trying to farm with as few emissions as possible. And we're in a process now to actually become carbon neutral on the berry front, which is very exciting. It's something we did in the wine industry. But other practical things that we're doing today is we're trying to use minimal sprays. We're working a lot with predators, which munch the buds, the bugs in a kind of environmentally friendly way. We're doing a lot on water conservation, and yeah, we're just trying to consider every action and the impact it has on the environment. So we started a little farm shop maybe 5 years ago, and again, it was a vehicle basically to sell second-grade fruit directly to the public. And there was just this most amazing response. And it's gone from a little Wendy house to a full-on farm store. And we invite people, the public can come and enjoy a range of products. So now you can buy anything from cold-pressed blueberry juices to an amazing Belgian chocolate made with blueberries to different baked goods, and people can come and enjoy those range of products. And then during the season, we allow people to come and actually pick berries for themselves. So it's a really fun experience, and it's amazing to see people connect with the farm and the source of their food. So we wanted to bring something interesting to juices, and from my wine sort of background, I thought, could we come up with a range of blueberry juice blends? So we've got one that's called Blue Fire, which involves blueberry juice, turmeric, and a whole bunch of different spices. We have something called Zesty Blue and Blue Ice, and they involve a whole bunch of different ingredients. And so you can taste the lineup of cold pressed juices, and let me say they're the Rolls Royce of blueberry juices. There's absolutely no additives, and yeah, they're delicious. So, I think the next stage of our blueberry or berry journey revolves around moving up the value chain a little bit. So 2 years ago, we invested in a company called Seafruit, which does marketing and sales and distribution of berries in South Africa, and then also services the Middle and Far East and parts of Europe as well. And they look at the basket of berries, so not just blueberries. They work with gooseberries, blackberries, raspberries, and they work with both fresh and frozen product. And so, this year we've signed some really great contracts going into Europe for frozen IQF fruit. And so, it's exciting to now see from the start, from the plant, through the pack house and to final consumers and customers, and manage that process. So it's been a very exciting journey to be involved in that company as well.
you have to line up a number of different things in order to be successful, from, let me say, the farming side to where you're located, to considering the site and the weather around that site, to, cold chain. Blueberries are very sensitive around cold chain, so you have to manage that well. Then you have to, obviously, like all fruit, understand, which market you're servicing, whether it's local or exports. So you really have to, I would say, consider where you want to be in that, value chain if you want to get into berries. Net hierna, ons gesels met Nicolaas Basson van Agri Technovation. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Nicolaas, ons het net 2 lekker insights gekyk oor die vrugtebedryf en ek weet jou hart laat warm klop. Sê my, beide hierdie is ouens wat redelik op groot skaal boer, maar is groot skaal 'n vereiste om aan die gang te kom? Corneille, skaal help definitief in landbou. Indien jy op 'n groter skaal boer, help dit om jou eenheidskoste af te bring. Maar ek dink nie dit beteken dat 'n ou wat 'n medium skaal of 'n klein skaal boer is, dat hulle nie 'n bestaan kan maak nie. Op die einde van die dag dink ek gaan dit oor hoe voeg jy waarde toe tot jou eie produk, watter markte druk jy jou produk in. Dit is dalk, ek dink dit gaan meer oor die kombinasie van 'n verskeidenheid faktore as net oor om na skaal te kyk. En Nicolaas, ons het gesien die ouens is oop om bietjie te diversifiseer, maar soos jy by die plase kom, wat tel jy op van ouens wat hulle self rad vir die veranderende markomstandighede? Corneille, ek dink deesdae landbou in Suid-Afrika beweeg relatief vinnig vorentoe en ek dink dis belangrik vir ons boere om saam met tegnologie en wetenskap vorentoe beweeg in die bedryf. Ek dink ons as Suid-Afrikaners doen redelik goed met ons probeer bybly met marknavorsing, nuwe kultivars, nuwe genetika, daai tipe van dinge. Ek dink dis net in die huidige situasie is dit vir my baie belangrik dat mense nie moet agterraak nie, of 'n boer moet versigtig wees om agter te raak deur vas te klou aan ou bestuurspraktyke. Ek sê altyd, dis nie verkeerd, die ou goed is nie altyd verkeerd nie, alles moet altyd prakties gehou word, maar moenie bang wees vir verandering en vooruitgang nie. Dit wat julle partytjie toe bring, en ek weet dis altyd vir ons van Laveld Agrochem kant ook 'n moeilike gesprek. Jy probeer iemand oorreed om geld nou te spandeer wat hy nie noodwendig in sy kontantvloei het nie, maar om 'n baie groter opbrengs later te kry. Maar is dit so eenvoudig van spandeer nou 'n rand en kry 10 rand se voordele later, of is dit 'n tydsame proses? Corneille, ek dink uit 'n chemie oogpunt uit gaan 'n mens definitief daar sekere faktore of sekere produkte of iets wat jy dadelik mee effek kan kry. Maar ek dink voeding oor die algemeen, ek probeer maar vir die ouens sê, dis ons is in 'n langtermyn besigheid. Ons is hier om vinnige besigheid te doen nie. So op die einde van die dag mens moet maar 'n bietjie geduld gebruik. Ek sê partykeer vir die ouens, dit wat ons nou insit, ons gaan dalk hierdie seisoen die vrugte plukkie, maar ons gaan dalk die vrugte plukkie seisoen daarna of selfs die seisoen daarna, afhangend van wat die situasie is. Maar ek dink dis belangrik om te besef dat ons wat met permanente gewasse werk, ons is in dit vir die langtermyn, nie net vir vandag en vir môre nie. Ja, dit maak sin, en presisiedienste, julle gebruik letterlik tegnologie en presisie net om bietjie fyner te kyk en te meet. Is daar enigiets spesifieks wat jy nou al die laaste 3 jaar opgetel het wat jy kan sterk aanbeveel? Corneille, ek dink iets wat Agri Technovation baie goed doen is ons samel baie goeie data in en ons het 'n goeie manier om daai data prakties aan die boer oor te dra en dan wel data gedrewe besluite te neem op die plaas om sodoende ons produksies te optimaliseer op die ou end van die dag. Ek dink iets wat ons by Agri Technovation ook baie fokus op is om die boer ook sterker te maak, om vir hom kennistafel toe te vat en vir hom te leer. Ons probeer met ons kaarte teen ons bors loop en nie ons inligting deel, ons probeer dit soveel as moontlik met die boere deel om daai ou ook sterker te maak op sy eenheid waarop hy moet fokus. Ja, spesifiek so 'n ding wat jy doen, wat hulle praat van jou voetspore wat jy op die plaas agterlos. Dit is nie 'n e-pos en 'n WhatsApp en 'n oproep, jy kom op die plaas, jy kom by die persoon en soos jy sê, vat die data en jy stap eintlik 'n lang pad en 'n boue verhouding met die kliënt. En dit is ook met seker maar 'n langtermyn plan is. Ja, verseker, ek stem 100% saam met jou, Corneille. Ons het 'n baie goeie manier ons data tentoonstel, maar op die ou end van die dag, dis die voetspore en die woorde wat vir jou help, wat help sin maak uit die data uit. Data kan net soveel doen en jou oog in die boord kan ook net soveel doen. Ek dink dit gaan op die ou end van die dag oor die kombinasie van die twee en hoe jy dit gebruik om vorentoe te gaan. Ek dink jy self nog 'n jong man op jou ID, maar ek weet wysheid is al die kennis van 'n ou persoon, maar die kinders wat deesdae gaan, of die kinders, die jong mense wat gaan studeer en dan terugkom met al hierdie planne van AI en tegnologie wat hulle geleer het, hoe ontvanklik is sê maar hulle paas of die ouer gade op die plase dan ook vir hierdie nuwe tegnologie? Corneille, ek het ja, soos jy sê, ek is ook nog deel van die nuwe generasie en daar's wel 'n groot klomp 'n groot deel van die nuwe generasie wat nou oorskuif na die plase toe, ook betrokke raak op hulle paas
by hulle pa se besigheid en daai tipe van ding. En daar is definitief, ek kan agterkom die behoefte na beter tegnologie en daai tipe van dinge is wel daar. Ons probeer dit altyd aan ons kant. Ons probeer tegnologie plaas toe vat, maar op die eind van die dag ons probeer daai tegnologie ook bruikbaar maak vir die boer self. Ons sê maar altyd vir die ouens dit help niks as jy hierdie wonderlike stelsel het, maar jy kan hom nie implementeer of jy kan hom nie toepas fisies op jou plaasie, maar ek dink daar's definitief 'n toename in die aanvraag op tegnologie op plase. Dus kom amper ons in van 'n tyd, maar sê my net, ek weet selfs van Laveld kant, dit is altyd vir Agritech Innovation baie gas gegee en dis weet julle het vreeslik uitgebrei in die buiteland. Dan sê nee, maar nou sien ons julle te min, julle is te besig, maar daar's tog seker voordele want dit wat julle sien, ek weet julle takke in Amerika en Australië, Nieu-Seeland, maar dit wat julle daar sien en leer kan seker weer hier toegepas word. Corneille, ek dink die kere wat ek nou al aan die kant die water was, het ek net as ek terugkom, besef ek net eintlik wat so ongelooflike goeie boere ons in Suid-Afrika het en ek dink ons hoef regtig waar vir niemand terug te staan nie as ek vat die uitdagings wat ons elke dag beleef, het sy dit klimaatstoestande is maar iets wat heeltemal buite ons beheer is iets byvoorbeeld soos die hawens, die logistiek. Ons vrugte moet regtig baie ver op die water reis om by die regte spesifieke markte uit te kom. So ek dink ek wil dit eintlik maar net beklemtoon om te sê dat ons steel definitief met ons oë aan die buitekant, maar ek dink die ouens aan die buitekant of aan die ander kant die water het baie om by ons ook te leer. Ons kan hulle maar weer hierdie ons kan hulle hiernatoe bring, ja. Maar ek weet ons gaan nog baie lank gepraat, net so laastens vir die kykers daar en dit is nou van kommersiële boere tot nog jong toekomstige potensiële boere. Enige raad vir jy as jongeling wat jy vir hulle kan gee? So Corneille, ek dink op die einde van die dag wat ek vir die boere daar buite wil sê is jy's nooit te klein om te begin nie. Ek dink baie van ons groot produsente, bekende boere, hulle het ook maar klein begin en hulle het net besluit hulle gaan vir niemand terugstaan nie en hulle gaan die uitdagings gaan hulle aanvat en vorentoe vat. So ja, ek dink op die einde van die dag as jy weet wat se mark jy wil betree, hoe jy dit wil betree en as jy genoeg kennis en ervaring op jou eie produk het, dan hoef jy regtig waar vir niemand terug te staan nie. En iets anders wat ek eintlik vir die groot en die klein ouens wil sê is moenie teen verandering beklei nie. Daar gaan altyd verandering in die wêreld wees. Ek dink kyk hoe jy dit kan na jou toe aantrek en saam met dit vorentoe gaan. En ek sê baie dankie vir jou tyd en al die wenke wat jy so met ons gedeel is. Lekker om te hê en julle is ons regtig baie waardevolle vennoot Agritech Innovation. Corneille, ek sê vir jou baie dankie. Dit was regtig lekker geweest saam met julle. En baie dankie ook aan spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop en onthou om asseblief ons nisBOERE te ondersteun. Ja, baie dankie vir Laveld se verskaffers. Julle borgskappe en ondersteuning maak dit vir ons moontlik om hierdie tipe programme te doen. En onthou asseblief ook om al julle voorstelle vir nisBOERE idees te stuur na die e-posadres wat onder in die skerm verskyn. Ons kyk na elkeen van hulle. Tot volgende week. Mooi loop. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is 'n plank. Wat jou hart groot maak. Hou net aan glo. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.